So let's continue now. Where did we stop? I-share ko lang tong screen ko. Okay. So kita nyo na yung screen. Kita nyo na yung screen? Yes, sir. Okay. So meron tayong select case statement. So actually ito kaparehas lang to ng if statement natin kanina. Pero this one has a different syntax. Actually this one has a simpler syntax kumpara sa if statement natin. So dito mas madali or mas mabilis. Okay? So ano nga ba itong select case statement? So it can be used when there are multiple selection possibilities. So it is quite same. Actually, same na same. Okay? Kung sa if natin, meron naman tayong select. Kung meron tayong if else, meron naman tayong case. So kahit ilang case yan. Doon naman kahit ilang if else. So meron tayong else if, meron din tayong case else. Or kung meron tayong else, meron pala tayong case else. Ito rin yun. Okay? So, ito yung syntax natin. So, select case, and then variable, and then yung condition. So, kung yung condition mo is equal to this value, then it will proceed to this statement or it will proceed to this procedure. Kapag hindi naman siya the same dun sa value na dito, of course, magpo-proceed siya sa next na value. Okay? Wherein, let's say this value is true, then magpo-proceed siya sa statement na ito. And so on and so forth. So, kahit ilang true statement yung ilagay mo. Okay? So, other than that, else naman sa if else natin. So, meron tayong case else. So, ito naman yung pupunta niya. So, actually, same na same sila. And then, instead of and if, meron tayong and select. Okay? So, we have an example later on para makita niyo kung ano ba yung pinagkaiba. Okay. So, sa if muna, if age is equal to 5, then 5-year-old. Else if age is greater than or equal to 13, and then less than or equal to 19, so ranging from 13 to 19, teenager. 20 and above, yan, 20 and above, or 35 and above, or equal to 50, or 60 and above, hanggang 65. So 20 hanggang 65, ang ilalagay nyo dyan is special adult. Okay? Recorded ba ito? Wait lang. Recorded pala. Okay? And then else if, okay, so more than 65, wherein, yun na nga, 66, 67 hanggang 150 kung meron mong ganun. So ang tawag natin doon is senior citizen. So basically, saka mo lang matatawag na senior ay isang tao according sa program kapag more than 65 ng age mo. Okay? So pag 65 or 64, special at wala. Wait lang. Ayan. Okay, so ito naman yung syntax or yung format ng case natin. So medyo the same sila. Select case age. So yung case natin is kapag equal sa 5 yung age mo, so ang category na ilalagay mo is 5-year-old. So 13 to 19, teenager. 20 to 35 or exactong 50 or 60 to 65, special adult. So basically, yun na nga. So, same na same lang, mas simple pa. And then more than 65 is senior citizen. So, other than that, 65 and above, 66, 67, 68, 69, 70, ilalagay mo doon is everyone else. Okay? Which is the same, this one. Just a different syntax. Okay? So, else if, case pa rin dito. Okay? So, ganun na naman yung pinagkaiba ng if else and then select case natin. Alright, so more example. So exercise number 1, revise using select. So basically, ang ginamit dito is if statement. So babaguhin lang natin yung syntax into case statement. So I think meron tong solution dito eh. Wala. Okay, sige. Gawin natin to. If na, kumpehin ko na lang pala muna yung pinakaunang-una. Meron na pala. Okay. So, ito na yun.
baguhin lang natin or gawin lang natin case statement. So, meron tayong if x is equal to ano ba yung pinapabago sa atin? Tingnan natin. Yung pinakauna pala. So, numeric up-down. So, mali pala yung kinopya ko. Ito pala dapat. Yung gamit natin is numeric up-down value. So, gilid ko lang muna yan. Gamit tayo ng numeric up-down. Bakit to mean up-down? Iba pala to eh. Numeric up-down. Ano to? Numeric up-down. Sinusunod yung pangalan. Yung default naman. Numeric up-down 1. That value. And then ito, dito label. So lalagyan na lang natin siya sa text box 2 instead of a label. Okay? So test muna natin to. Ano naman tayo? Matagal na naman. Ay, no. Okay, so habang hinihintay natin mag-start yung program, any questions so far? Alright, so ito. So, meron tayong numeric up down, 1 to 15 is letter B, 16, hindi ko nakapusado. Ayan. So, hanggang ma-reach natin yung 74 or 75, which is letter O. So, above that is still letter O since yun yung nakalagay sa program natin. Okay? So, palitan natin to into select case statement. So, una-una is ilagay natin yung select case and then yung and
And then ito, and select. So, hindi na if yung gagamitin natin. So, case is 1 to 15. Then text box to the text is equal to B. So, ito naman is 16 to 30. Letter I. Then ito, 31 to 45. Diba, mas simple. Case 31 to 35, ganun-ganun na lang. 46 to 60. 60. And then else, ang papakita niya na, pala, case else. Ayan. Papakita niya na is letter O. So, testin natin ito, kung working ba siya. So, mas simple ito, no? Instead of maggamit ka pa ng mga operator greater than or equal to, yan, diretso na, 1 to 15, 16 to 30, 31 to 45. So, straightforward to. So, any questions so far? Habang hinihintay ulit natin mag-run yung program. Sobrang tagal. Question guys? Question? Or any clarification? Yari. Yeah. So, initially 0. So, letter B is, number 1 is letter B. Hanggang 15. 16 is I. And so on and so forth. Okay. Question guys? Question? Question. May mga question ba kayo or clarification? Guys, question, wala? Naririnig niyo ba ako? Wala, sir. Yes, sir. Okay. Mamaya natulog na ulit kayo, ah. Okay, sige. So, continue na tayo. So, ganun lang naman mag-convert ng if to case statement. So, nasa na tayo? Saan na yun? Ito pala. Okay? So, same lang din dito. Instead na else if, gamitin nyo case. Instead of if, gamitin nyo is select case. And then kung yung ano yung equivalent case niya. So, case, grade is equal to A. Case, letter B. Case, letter C. Case D. And so on and so forth. Okay? So, ito, same lang din. Medyo similar din naman. So, try nyo na lang gawin to. So, try natin tapusin tong module na to ngayon since isa na lang yung natitira nating meeting mamaya para sa module 3 and the next meeting. Okay, so bale, total of 4 parts. So, sana matapos natin. Okay? So, ito na yung additional activity nyo. Okay? Additional activity nyo itong exercise number 4 and then exercise number 5. Okay? So, basically, gagawa kayo ng program dito. So, write a select case statement that tests the age variable and assigns the name of the favorite snack of that age group to the variable snack according to the following preferences. So, kapag age under 7, ang favorite snack niya is yogurt.
So age 7 to 12 is potato chips. Age 13 to 18 is chocolate. And then over age 18 is gum. So madali lang to. Similar to dito sa Itong ganito natin. Okay? So kayo na bahala. I think kayang-kaya yan. Tingin ko pa lang dito, papalit-palitan nyo lang yung konti and then yun na yun. Okay. So display nyo na lang to sa ano ba? Okay. So gamit kayo ng numeric up-down. So use numeric up-down here and then yun yung ipo-program nyo. So kapag na-detect doon is below 7, so ang magpapakita sa text box is yogurt. Okay? So one input and then one output. Okay? So gano'n lang naman kasimple. And then age 7 to 12 is potato chips and so on and so forth. Okay? So that's for the exercise number 4. So any questions so far regarding with this one? Question? Ipapasa po ba yan, sir? Hindi nyo i-submit to. So, diba, ibibigay ko naman yung deadline or magcha-check naman ako before final exam. So, kailan na exam nyo? August 18, I guess, or 19? August 19. Okay, so mahaba-haba pa naman yung oras nyo. And one more thing is sobrang dali na ito since marami na kayong references. Okay? So for exercise number 5, so mas madali na naman to. Since nakita nyo na yung ginawa ko dito kanina, yung mga pinalitan ko. So mapapagana nyo na to kung naintindihan nyo kung paano ko siya ginawa kanina. So basically, nag-declare na ako ng select case. And then case 9 to 12, case 7 or below 7. And so on and so forth. So yun ang gagamitin nyo. So paganahin nyo mismo to gamit ang select case statement. Okay. Question so far? Question? So tanong na kaya habang maaga-aga para ngayon pa lang masagot na natin. So itong LBL na to, label to. Okay? So sa label nyo siya ilagay. Okay? So wala nagsasalita. So proceed na tayo. Okay. So next one is the message box. So this is again another function. So yung ginagawa natin is MsgBox. So that is already a function. Okay? Hindi mo kailangan ng object. So the message box. So again, ilang beses natin itong ginamit. So it displays a message, optional icon, and selected set of command buttons. So the user responds by clicking a button. Okay? So ito yung mga syntax natin. Actually, ito yung syntax natin. Ito na yung pinaka-syntax pala natin. Wala na iba pa. Okay? So unang-una is yung message and then kung anong type ng message box to. So marami tayong type, makikita nyo mamaya. And then yung title. So yung ginagawa lang natin is nilalagay ko lang yung message. Double quotation and then message. Then di ko na nilalagay kung anong type, di ko na nilalagay kung anong title. And then yung second na parang tinuro ko sa inyo is pwede niyong palitan yung title. Pero hindi ko naturo kung paano yung type. Okay? Kasi dito nyo makikita kung paano ba yung parang full configuration or full na detail about message box. Okay? So ano ba itong message? So ito yung text message to be displayed. So ito na yung lagi natin ginagawa. Then type of message. So pwede siyang maging icon or a button. Okay? And then ano ba yung title? So yun na yun, yung magpapakita dito sa parang title mismo na message box. So it is a text in title bar of the message box itself. Okay? So ito na isa sa mga example. So MsgBox, welcome to VB 2005 Express. So ito yung message natin, which is this one. And then ito na yung icon or a button. So pwede nyo palitan to. So dito, ang nakalagay is MsgBoxStyle.Information. Okay, so kung papansin nyo, letter I is information. So pwede nyo gawing question type to or ano pa ba? Yun nga, error, warning, and so on and so forth. And then greetings, ito na yung title natin. Okay?
So, ito na yung mga type of argument na pwede nyo ilagay or yung mga icons. So, yung unang-una na ginawa natin kanina is yung information. Okay? So, ito na yan. Wherein, ang equivalent value dapat nilalagay mo is 64. So, pwede mong gamitin yung value or ito mismo, yung symbolic constant para mapalabas mo ito. Okay? So, pwede mong ilagay dito 64. So, working din yun, parehas din. And then, kung gusto nyo namang ilagay yung parang warning, so, lagay nyo MsgBoxStyle.Exclamation. Okay? So, para mas ma-appreciate nyo siguro to, makita natin saglit lang. So, lalagay ko siya sa button 1. Ito yung button 1 ko. Palitan ko na ito para di ka malito. MsgBox. Okay, so, ayusin ko lang. So, yan yung message, yung kung icon ba siya, kung anong type, and then yung title. Oh, tagal na naman. Okay, sige, wait lang natin. Alright, so ito na yung message box natin. So, test natin. So, ayan. So, yung message, and then yung icon, and then yung title ng message box. Okay. So, any questions so far? Question, guys? Question? Wala. Walang sumasagot. Okay. Sige, i-test nyo na lang ha. Habang ginagawa ko, test nyo rin. Baka sakaling magkaroon kayo ng problema para maayos natin yung sakali. Galing ko na nga ito. Tagal-tagal mag-load. Okay. So, pag pinalitan ko to ng that exclamation, so ito naman yung magpapakita. Pag pinalitan ko ng that question, ito naman yung magpapakita. And then that critical, ito yung magpapakita. Okay? So, the type of argument. So, ito yung mga choices na pwede natin gawin. So, basically, nakita nyo kanina is okay lang. So, kapag wala kayo nilagyan na default na value, ang magpapakita lang doon is okay button. And then yung exit button sa taas ng message box. So, kung gusto nyo lagyan ng okay sa cancel, so, ang ilagay nyong value is 1. Pag gusto nyo lagyan ng abort, retry, ignore, ang ilagay nyong value is 2. Or, pwede nyo gamitin ito mismo. Okay? MsgBoxStyle.OK only or MsgBoxStyle.OK cancel. Okay? Or abort, retry, ignore, yes, no, cancel, yes, no, and then retry, cancel. Okay? Or kung gusto niyo ng mas maikli, pero of course, kailangan nyo i-memorize kung ano ba yung mga laman neto. Okay? So, lagay niyo yung value mismo. 2, 3, 4, 5. So, mamaya magkakaroon na ng example. So, ito. Okay? So, yung kanina, ang nilagay natin is that information. So, dito ang nakalagay is that question, which is this one. And then, maglagay lang kayo ng plus sign. Okay? Plus sign. Kasunod dapat nito is yung choices
na nandun sa message box. Okay, so in here we have yes and then no. So MsgBoxStyle.Yes, no. Wherein, eto na yun, yes, sa ano yung magpapakita. Okay, and then yung title mismo. Or, pwede nyo gawin to. So yung message, and then yung value. So kung papansin nyo, MsgBoxStyle.Question, so 32 yung value nito. Okay, so balikan natin. Ayan. So yung value niya is 32, yung question mark. Or, pwede nyo mismo ilagay ito. Plus yung value. Okay, so dito, since pure value yung ginamit natin, so dapat value na lang din lahat. So parang mas presentable tignan. Hindi yung nagva-value ka, tapos ilalagay mo yung message box style.yes, no. Ito pwede rin naman, pero dito pure value na yung ginamit. So 4 is message box style.yes, no. So check natin. So yung value niya is 4, and then yes, no buttons. Okay, so those two are just the same. So ito at ito ay parehas lang. So, ito na yung magiging kalalabasan nito. Okay? So, syntax number 2, so returning value. So, this one displays the box and returns an integer value corresponding to the button clicked by the user. Oops, that's. Okay, so, ito na yung variable name wherein kung ano man yung nilagay mo dito sa message box style, kung ano man yung naging choices mo, okay, cancel, yes, no, may i-store siya sa variable name mo mismo. Okay? So, ito yung mga value return. So, number 1 is just okay. So, number 2 is cancel. Number 3 is abort. 4 is retry. 5 is ignore. Yes is 6. No is 7. So, depende kung ano yung nilagay mong option dito. So, this one is 1, 2, 3, 4, I guess. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pwede ka mag-refer mismo, dito rin mismo. So, 1 is okay, 2 is cancel, 3 is abort. So, lahat yan may mga equivalent values na may i-store kung saan nyo gustong ilagay. So, ito, variable lang to. Wherein, pwede mong i-retrieve kung ano ba yung naging reply ng isang user. So, kapag 1, ibig sabihin okay lang. Pag number 2, ibig sabihin kinancel niya. Let's say, maglalagay na sana siya, pero pag clinic niyo yung cancel, may i-store doon letter number 2. Then, ano ba yung gagawin mo kapag number 2 yung value ng variable na yan? So, yun na nga, cancel. So, maglagay ka lang doon, then cancel. Or wala nangyari since kinancel nga niya. Okay, and so on and so forth. Okay? So, we have an example here. Deem X as integer. So, message box, are you sure to delete? Message box style.yes, no. So, kapag yes, ang magiging value natin is 6. Magiging value ng X mo is 6. Kapag pinili niya no, ang magiging value ng X mo is 7. Okay? So, yun yung mga values ng mga corresponding options natin. Wherein programmable siya kung ano ba mangyari kapag 6 or 7. So, gagamit ulit kayo ng if, else statement din. Okay? So, another example. So, this is an example of a message box. So, actually, pinagpalit niya eh. Since hindi niya parang yung umpisa sana is yung icon ba or button type yung ito, itong punto. Pero ang ginawa niya dito is pinagbaliktad niya. Though working pa rin naman, pero mas suggestible or sinasuggest ko na lang na yung una is yung ito, yung icon to display. Okay, yung pangalawa, yung plus, is yung type of argument. Ito kasi pag pinagbabalik-baliktad mo, magiging tricky lang. Though working pa rin naman siya. Yun nga lang, malilito ka. Okay, so dito, 64 is information. Ayan, 64 is information icon. And then 1 is okay cancel. Ayan, 1 is okay cancel. So, pagbalik rin yan, same lang din. Okay? So, next is input box function. So, we have here, slide na tayo, 63. So, malapit-lapit na. So, displays a message and it returns a string containing the contents of the input box. Okay? So, dito, ito yung syntax. So, since input box siya, so, maglalaman siya ng content na could be string or number. So, dapat ang variable na to is declared as a string. Okay? Since hindi naman siya magko-compute. Okay? So, input box, message, title, and then default value. Okay, so ano ba yung message? So medyo similar to. Ito yung message na makikita mo sa gitna. And then yung title naman yung pangalawa. So nawala na yung parang icons natin. And then
optional a string or default value, wherein ano ba yung magiging, since input box nga to, ano yung gusto mong default value na nandun sa parang text box sa loob ng input box. Okay, so para ma-appreciate nyo to, we have an example here. So variable name is equal to input box, and then input name yung message, which is this one, and then data entry, okay, which is the title. So yung pangatlo, which is the default value, so wala siyang nilagay, that's why blanco yung parang text box natin sa loob ng input box, okay, which is this one. Kung gusto mo naman may default value, so dagdagan mo lang ng comma, and then 1 dalactus, or kung ano man yung gusto mong ilagay na string sa loob ng input box mo, which is this one. Okay? Another example is this one. So napalitan lang yung message, and then yung title, which is this one, and then yung default value, which is question.text. Okay? So yun, tapos na tayo. So basically mga review lang to, knowledge check. So hindi ko na ito papagawa sa inyo. So take note, yung additional na break nyo is this one. Exercise number 4 and then exercise number 5. Okay, so we still have 5 minutes. Any questions so far? Question guys, question. Sir, ano po yung magiging tag ng file exam po namin? Ano yan? Ano po yung magiging tag po ng file exam po namin? Basically, ganun pa rin. Multiple choice. So, hindi ko alam maglalagay ako ng enumeration, pero mostly multiple choice lahat. Or baka maglagay din ako ng fill in the blanks. Pero konti lang. Pero mostly multiple choice. So, coverage ng exam nyo, kung ano yung matapos natin. So, module 1 to 2, sigurado meron na yan. And then module 3, hindi ko alam kung hanggang saan yung matatapos natin doon since kulang na tayo sa oras. So, yun yung coverage ng exam nyo. Though i-discuss ko yung Arduino sa last day ng or before ng exam natin, which is next week Saturday. Pero hindi na yun kasama. Bibigyan ko lang kayo ng parang walkthrough or ng idea kung paano ba gamitin yung Arduino code. Okay? Yung mga syntax and so on and so forth. Any other question? So again, hindi ko na masisilip yun sa chat box. So dito na kayo magtanong. Gamitin nyo na lang yung mic nyo. Question? Wala? Okay, sige. Wala nang question pwede na kayong mag-leave sa meeting and then wait na lang kayo for another link dun sa part 3 natin, which is for the module 3. Okay, so yung mga nandito pa kung gustong may itanong, so magtanong na kayo.